Goeiemôre graad 12, ek hoop dit gaan nog baie goed met julle almal. Dit voel vir my ek sê elke keer dieselfde rympie, maar nou ja, ons sal maar deel met dit. So jy is vir 'n rukkie langer nog met my opgeskeep, maar jou volgende les is 'n les oor sport, wat juffrou van Baanen vir jou gaan opsit en vir jou gaan verduidelik, maar daarna is jy weer terug by my stem vir 'n rukkie. Ek weet nie of julle gehoor het nie, maar vir nou gaan ons aan met aanlyn lesse. So, bear with me. Ek hoop jy is nog alright in hierdie tyd, dat jy hard werk aan jou toekoms en dat jy asseblief nie sal gaan lê nie, dat jy net vorentoe sal beweeg en sal besef wat belangrik is na hierdie tydperk verby is vir jouself. So, dis hy. Hier is jou volgende lesse vandag. So ek het nou, ons begin nou 'n bietjie met 'n persoonlike missieverklaring vir die lewe. So, dit gaan oor jouself. Hierdie kan niemand jou mee help nie. Hierdie is vrae wat jy vir jouself moet kan beantwoord. Hierdie is iets wat jy vir jouself moet kan doen. Niemand kan jou met hierdie help nie. So die eerste ding is wat ek jou vra is, wat is 'n persoonlike missieverklaring? So dit is 'n beskrywing van jou en jou waardes, drome en houding en doelwitte. Jy stel vir jouself doelwitte. Die doel is dat jy jouself sal ontdek en verken, om jou eie waardes, drome en doelwitte te identifiseer, wat weer help om jou vaardighede, waardes en drome te ontdek. Dit sê wat vir jou belangrik is en hoe jy beplan om dit te bereik. Dis baie belangrik vir julle om dit nou te begin, oor dat jy nou jouself daai stap moet gee in 'n groot menswêreld in, wat jy nou moet besluit wat met jou toekoms gebeur. So, dis belangrik dat jy kan besef dat jy hierdie vraag vir jouself kan beantwoord en dat jy vir jouself doelwitte kan stel wat jy weet jy kan bereik en meetbaar is. So, as ek reg onthou, die tweede slide wat nou kom is daar vir jou 'n video. So, kyk hom gou-gou. If you're having a hard time finding your meaning and purpose, this video is the first step to discovering what success means to you. The first step is developing your own personal mission statement, or your own personal philosophy. This philosophy focuses heavily on what you want to be, or your character, and what you want to do, your contributions and achievements. It's the place that you set your important standards and goals. A good personal mission statement gives you security, guidance, wisdom, and power that will control how you act in your everyday life. Now that you know its purpose, let's figure out how to write one so you could figure out your purpose. A good mission statement has 5 distinct traits that you will want to incorporate into your own mission. Trait number 1. This should come as really obvious, but your mission statement needs to be personal. It can't be generic or something that really has no straight meaning. It has to be unique and custom to you. If it's not personal, it's not going to have meaning, and you're not going to care to follow it. Trait number 2, it needs to be positive. Don't focus on everything bad and that you don't want to be or do. Focus on everything that's good and that you do want to be and do. You see, when you focus on the positive, your life will become happier and optimistic as you follow your purpose. Trait number 3 is extremely important. This needs to be written in present tense. You see, when you write it in future tense, such as I will be or I will do, your subconscious mind thinks it hasn't already occurred. When you write it as a present tense, you're already saying you are these things, and your subconscious mind and your habits will form around this. You'll try to become exactly what you say you are. Trait number 4, it has to be visual. You must be able to imagine yourself being who you said you were and doing what you said you would do. This allows you to believe it's true, to trust the process, to make it happen. Number 5, it has to be emotional. It should appeal deeply to your emotions and your values. When it is emotional, it gives you a very strong desire and belief to turn it into a reality. Next, you want your center, your core mission, to be based on the correct principles. When they are focused on the correct principles, they won't change, which will allow for your security, guidance, wisdom, and power to grow and develop. If you're not quite sure what I mean by principles, some examples include the principle of importance of family, and the principle that you will treat others how you would wish to be treated, and another principle of having high integrity and being a good role model.
When you are focused on a balance of the correct principles, not only will the principles themselves not change, but their levels of importance will not change either. For example, you don't want to start as valuing family over money, and then decide, no, I'm going to value money over family, and then decide, no, I'm going to value pleasure over money and family. Your center and your principles should never change. Your understanding of these principles might change. Your principle-centered mission should influence all aspects of your life. When you make choices based on this foundation, you are making your own choices that are not based on other circumstances. You know your choice is most effective because it's based on your long-term goals. Your choices will contribute to your ultimate life goals and values. Building this strong foundation is key to mastering your own independence and life meaning. Now let's talk about putting it onto paper. You first want to define your mission, what you want to be into. You next want to define actions to get there. How will you do this? Next, you define roles, which is the roles in which you will complete your missions. Let's not forget while writing this, you need to keep it personal, positive, present tense, visual, and emotional. Now I'll provide some examples from my own personal mission so you'll understand the process of writing this. Okay, so on my personal mission statement, I have 5 main categories that I classify as my missions. Number 1, live a life that will bring me true happiness and success. 2, be an effective leader and role model. 3, always hold true to my integrity and values. 4, improve the lives of other people. And number 5, my life achievements. From here, I will break it down into the actions that will be required to reach these missions. Let's use always hold true to my integrity and values as the example. So the actions that I have written to make sure I achieve this mission are as follows. I treat others how I wish to be treated. I am respectful, kind, and chivalrous to all people. I seek to understand both sides before I show judgment. I remain calm and do not crush someone's self-esteem in an argument. I focus on the roots of my character before the leaves of my personal ethic. I am honest and stay true to my commitments. I do not change how I live because of the opinions of others. Notice that all of these actions have been written in present tense, saying I already do all of the things I have stated to reach my mission. Present tense is important when trying to influence the subconscious mind to follow your mission. Now let's talk about executing these actions in the different roles. Let's use I remain calm and do not crush someone else's self-esteem in an argument as an example. So one role I could complete this in is as a son. When my parents are arguing with me, telling me something to do, I'm not going to tell them they're terrible parents and they have no idea what they're doing. That would be just rude and would crush their self-esteem. Furthermore, when I'm working as an employee and my boss orders me to do something that I don't think is a good idea, I'm not going to tell him he has no idea what he's doing. You're a terrible boss and a terrible manager. I will remain calm and I will try to seek to understand their side before I show judgment. When you have a personal mission statement, your missions are your goals. You define what's important to you and how you will execute what's important to you every day. This is extremely crucial in finding your life's meaning and purpose because it gives you a roadmap to your success. Now that you have your roadmap, you can make effective plans to following the path to success. I really hope you gained something of value from this video, and if you did, I would really appreciate it if you left a like. Also, check out my other videos where I help you build a better life. So, daar was nou vir jou 'n video om vir jou mooi te wys hoe om jou eie persoonlike missieverklaring neer te kan skryf. Jy kan dit ook bietjie gaan Google self ook om te kyk as jy dalk nou nie mooi kon hoor of kon sien of iets nie, maar doen bietjie die moeite om dit te gaan oplees oor en te kan besef hoe jy jouself kan help. Goed dan, ons het nou gesê wat is 'n missieverklaring, so wat is waardes? Dit is die dinge wat jy kies en wat vir jou belangrik is in die lewe. Dit is nie wat jou vriende of ouers besluit wat belangrik is nie. Jy moet kies uit vrye wil. Dit is die dinge waarop jy trots is en vir die wêreld wil vertel. Jou waardes is beïnvloed deur almal en alles waarmee jy in kontak was in jou lewe. Jou ouers, jou vriende, jou lewenservarings, jou toegang tot media en jou gewete. Vir jou, om 'n volwassene te word, het jy nodig om jou eie waardesisteem te ontwikkel.
Dit is die kode waarvolgens jy jou lewe gaan leef. So dis baie belangrik dat jy jou eie waardes skep. Ja, ons ouers help ons om ons eie waardes te ontdek en hulle leer vir ons daai waardes en alles, maar dit is nie hulle wat self weer eens daardeur moet gaan nie. Hulle is klaar daardeur, hulle het klaar groot geword, dis nou jou tyd, jou besluit hoe jy jou lewe gaan leef. Goed, dan is daar, hoekom is dit belangrik om 'n missieverklaring te hê? Dit gee beheer, struktuur en doel in jou lewe. Dit rig jou op die toekoms, dit help jou om doelwitte te bereik. Ook om jou eie persoonlike missieverklaring te formuleer, hou die volgende aspekte in gedagte: jou persoonlike sienings, jou geloofssysteem, geloof, jou leefstyl, omgewingsverantwoordelikheid en doelwitte vir studie en loopbaankeuses. So jou persoonlike sienings is jou eie opinies en wat jy beskou as belangrik. Byvoorbeeld, jy mag dalk wiskunde as 'n belangrike vak beskou, omdat jy wil gaan studeer as 'n rekenmeester. Jou persoonlike sienings beïnvloed jou doelwitte vir die toekoms, jou geloof, jou kultuur en jou waardes. Dan geloofssysteem is die manier wat jy probeer om die wêreld en jou plek daarin te verstaan. Dit is ook jou stel geloofsienings van wat reg of verkeerd en waar of onwaar is. Jou geloofssysteem kan ook gebaseer wees op jou formele geloofsonderrig of jou kultuur se geloofssysteem. Dan jou geloof is dit waarin jy glo of dit aanbid. Geloof is gewoonlik die morele kodes, rituele en wyse van optrede teenoor ander. Ideologie is 'n stel georganiseerde geloofsiening, waardes en idees. Dit is die manier wat jy glo jy moet leef in die wêreld en die manier wat die gemeenskap moet funksioneer. Polities ideologie sluit in demokrasie, kommunisme, nasionalisme en fasisme. Dan jou leefstyl, dit is hoe jy jou lewe op 'n daaglikse basis leef. Byvoorbeeld, jy doen oefening op 'n gereelde basis, eet gesonde kos, beoefen veilige seks en drink nie alkohol nie en sorg so vir jou fisiese gesondheid en welstand. Dan omgewingsverantwoordelikheid, indien jy jou verantwoordelikheid teenoor die omgewing ernstig opneem, sal jy weet om die natuur met respek te behandel. Jy doen nie iets wat die natuur kan skade laat ly nie, byvoorbeeld bome afkap sonder om nuus te plant nie. Jy moet herwin en betrokke raak by veldtogte wat die natuur bewaar. Dan doelwitte, jou doel vir die studie en loopbaankeuse is jou planne vir die toekoms en dit is die stap wat jy moet neem om later doelwitte in jou lewe te bereik. Jy kan asseblief net vir my missieverklaring, wat is waardes en dan hierdie, hoekom is dit belangrik om 'n missieverklaring te hê in jou boek neerskryf. Goed, en dan om jou laaste slideshow, presentation slideshow ding gou te sê, is om 'n visie te hê oor jou toekoms, help jou rigting gee, om te bereik wat jy in 10 of 30 jaar wil bereik. Jou visie is jou droom. Dit is die prentjie van wat jou toekoms kan of sal wees. Dit sal jou lewe opwindend en vervullend maak. Jou visie maak jou ambisieus. Dit hoef nie altyd perfek te wees nie. So gaan en hy het vir jouself groot drome. Stel vir jouself 'n missieverklaring op, weet wat is jou waardes, weet wat jy wil bereik en dan gaan jy en bereik dit. En veral in hierdie tydperk wat ons is dit nou die perfekte geleentheid om vir jouself daai doelwit te kan stel en te kan sê, dit is wat ek gaan bereik. As die skool begin, wil ek klaar dit gedoen hê. Ek wil weet wat my volgende toekomsplanne is ensovoorts. Ek groet jou matrieks en ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd. Mag dit met jou goed gaan. Tot volgende keer.